Okay, good morning all. So today we'll have session from 8:30 to 10:30 and 11 to 1:30 more maybe. So we'll discuss essay, GS1, GS2 and 3. So GS2 will be taken up by Nikhil sir and GS3 by Prashant sir. I'll take essay and GS1 discussion. So more or less, since for you, I think some of the subjects have not been done. For example, history is not started for most of the students, correct? So here I'll give you a broad picture. I'll not dig deep. Just I'll give you understanding of. First, you need to understand what will be the mains exam. What kind of mindset you should have to write mains. See, first of all, I believe writing mains is a little bit of very serious act. Prelims, everyone will write. But for mains, you'll have very selected people of 10,000, maybe 15,000 maximum every year. So there, the competition will be very high. So if you see the mains exam, so now the mains is going on. I think in another 1 hour, in half an hour, the language papers will start. So maybe around 12,000 people are writing mains this time. So the environment there will be very serious. For example, you can see like different people. People who will be studying till 8:50. There will be exam at 9 o'clock. There will be people who study till 8:30, 8:40. People who come aram se, like even people will come after playing badminton also to the mains exam hall. You can see different people. But here, the mains is all about what you know, the content or the knowledge that you have. See, which is actually accumulated knowledge. See, you will realize this, even if I say now, you will realize this when you write your mains. In mains, the most important thing is accumulated knowledge, which can be from your school, college, from your classes, from where you study, what you study. That will be helpful more rather than what you just study before the exam day. Because the questions are in such a way that the questions are ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ broad knowledge ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು ಬರಬಹುದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 1 or 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬರಬಹುದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬರ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ನಾ ಹೇಳಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾರೇ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರಬಹುದು, ಒಂದು ಬರ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್ manage an answer. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ತರನೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ತರನೇ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಲ್ವಾ? So why you are doing that is because from school and college we have been doing that. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್, for example, what you study, for example, for polity you study Lakshmikant book. I'm 100% sure that UPSC question paper setters will not set questions from Lakshmikant book. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ ವಾಮ್ಸ್, ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೇನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬಂದಿದೆ UPSC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್
you need to manage an answer. That means generate the points from what you know. ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. Generate the points from what you know to address the actual demand of the question. So ಇದಕ್ಕೆ the first and most important thing is your calmness matters. First ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಶಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ GS1 GS2 ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಯು ಫೇಸ್ such an exam, anxiety is a prime factor. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಸರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇವಾಗ CSAT ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ somewhere around 10 to 12,000 people, at least 70 to 80% are serious students. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. 70 to 80% of the mains writing people are serious. ಆ serious students ಅಲ್ಲಿ you are one among them. So competition will be high. There you have to have this first. Okay, so I'll usually say ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ essay day. If you have seen this year's essay topics, some topics are difficult, some topics are easy. And here, whatever you experience or what you learn from outside world also, not from the UPSC classes. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, what factors they have taken the decision. That will help you more rather than from the classes. This is a honest fact. Classes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. But more you learn from the experience of people. Okay, so you have to understand even from your life experience also you have to learn something. ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. See, in mains exam, only one factor that matters is your originality. So GS 1, 2, 3 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ತರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ನಾಟ್ born into bureaucratic family. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. But especially for ethics and essay, your originality matters a lot. They'll be looking for originality. For example, ivaga, let's say, if some question is asked on education, Gandhiji example ಅಥವಾ ಟಾಗೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಯಾರದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. 100 ಜನ ಬರೆದು 100 ಜನ ಗಾಂಧೀಜಿನ ತರದೇ ಎಸ್ಸೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಜಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ? It is based on ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್. ಗಾಂಧೀಜಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. they'll be looking for that. Okay, so usually ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಬರೆಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, see, it's not a bad thing, but again ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಎಸ್ಸೆ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ GRE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. GREಗೂ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅವ್ರದೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅವಾಗ ದ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅದಾಯ್ತಾ? ಸೊ more or less, so usually if a subject, let's say ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
try to see the main syllabus and start preparing yourself. Okay, and start the previous questions nodi, pattern nodi, analyze ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, now if you see essay from 2013 to 2023, so usually from 2013 if you try to analyze, that is more or less enough, because from 2013 the pattern has been little bit changed, even in prelims pattern and mains pattern. Okay, so in 2013, this year, there was only one essay to be written for 2400 words. So 2013 only, when they started this pattern, first year they have given only one essay, 2400 words. That means 24 pages, one day essay very year for 250 marks. You can see the question paper. These were the 4 topics. Among them, you have to choose one and write about it for 24 pages, approximately 2400 words. Okay, and more or less initially they used to ask more of GS topics. These are all your more or less your GS topics somewhere. Your GDP and GDH and science and technology. Okay, even to some extent be the change you want to see in the world. It's somewhere related to society or something like that, where you can easily write more or less GS topics. So when that year, when 2013 they have introduced this pattern, they understood, UPSC has understood that writing 2400 words and one topic is little bit monotonous. That's why from next year they have introduced 2 sections. So section A, section B, again 4 topics they'll give. You have to choose one and one, 1200 words each essay. Okay, but again these are more or less your GS topics only. You can see here, with great power comes great responsibility, somewhere related to quality, something like that. Is the growing level of competition good for youth? Something related to competition they've asked. Then are the standardized tests good measure of academic ability or progress? See, you try to understand, there is somewhere one topic directly or indirectly related to education. Usually every year one or directly or indirectly related to women. So these are the topics which are continuing from 2013-14 to 2023 also. One or the other way. Okay, so now you have to build the idea. Okay, if a topic on women comes, okay, what ideas to write? You have to have certain ideas before itself. Okay, then words are sharper than two-edged sword. So from 2014 maybe till I think 2019 somewhere, if you see the topics, there are more or less mix of your GS topics plus philosophical topics. And these philosophical topics are not much difficult. The words are easy to understand. Okay, and see 50 golds in Olympics, can this be a reality for India? So where, see, certain topics looks very easy, okay, I can write anything. But when you start writing, you realize that you don't have many dimensions. In choosing the topic also, you need to have certain maybe wisdom. Choose a topic, say, don't choose a topic just for the sake. Some people will choose the topic saying that, okay, is this a difficult topic? If I write that topic, then I'll get good marks. No. You have to choose a topic which you are comfortable with and you have many dimensions. You can bring in many dimensions. If you are a sports person, then you can write about this essay in a good way. If you are not a sports person, then you cannot write because you have not experienced sports. Okay. So like that, if you see, this almost GS plus philosophy topics have been continued till I think 2019 and maybe so from here 2020, if you see, most of these sections, both of the sections are more or less related to philosophy. Okay,
And now if you see 2021, 22, 23, certain topics that they're asking are little bit difficult in understanding itself. For example, if you take this topic, history is a series of victories won by the scientific man over the romantic man. So you will not understand initially when what do you mean by romantic man, what do you mean by scientific man. Scientific man, okay, you will understand. What do you mean by romantic man? You will not get what is the meaning or the metaphor of romantic man. If you get the meaning wrong, then your entire essay will become somewhat in a deviated way. Definitely you will not be interested to read more. Okay, so philosophical topics, that's why try to, whenever you get time, try to read quotes of different philosophers. At least try to understand the meaning. If that quote comes, then at least you can write in a better way. Okay. Then, if you see 2023, so these are the topics that were asked. Now, I'll just give you, okay, which one is more easy for you? If you see the topics, let's say among all the 8, just choose one which can be easy for you, where you are comfortable. Last one, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. Okay, then section B, first one. Okay, I think this, I believe this is somewhere girls are weighed down by restrictions, boys with demands, two equally harmful disciplines. What do you mean by that essay first? See, in mains answer writing or essay writing, the first skill that you need is to understand the demand of the question. Sorry, understanding the demand of the question. How will you understand the demand? That is very important. Now, tell me what is the meaning of this, exact meaning. Now, I want specific meaning of this. Girls are weighed down by restrictions. What do you mean by that? Okay, so here he is saying girls are weighed down by restrictions, boys with demands. Okay, there will be restrictions for the girls. Okay, boys with demands. That means, what is the meaning of this? Exact meaning. Boys with demands. Okay, so he is saying girls are weighed down by restrictions. Always for girls you will have restrictions, and usually boys are weighed down with demands. So usually in society there is a boy should not cry. Boys should uphold the pride of the family. Something like that, where boys are weighed down with demands and girls are weighed down by restrictions. He is saying two equally harmful disciplines. Now, you have seen this, you have experienced this. If you are a girl or a boy, you have experienced this in life. How will you write this? See, choose a topic which is more comfortable or which one you have experienced in life. There, you can write your own experience of life. Don't make an essay very dry just by bringing Gandhiji, Nelson Mandela or someone else, climate change. If you see, there are set pantas of ideas or examples that everyone brings. Okay, so that will become dry because 10,000 people who are writing mains, they will write the same things. The evaluator who might be correcting somewhere around, let's say 10 essays or 20 essays per day, he will get bored when you see such kind of essays. He will be looking for originality. That means your own thoughts. So, especially for essay, I believe you should not wait for maybe classes or wait for someone to tell you what to write and how to write. Start writing. Because you already have
lot of accumulated knowledge from your life that will help you to write essay. So only thing is you have to believe in yourself. So people say, sir, what we have learned in life? ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವು? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ low confidence. So see, every girl has somewhere, I believe 90% of the girls you'll have some restrictions in life. Correct? 90% I'm saying. There might be some families which are very good, friendly. They'll not have such kind of restrictions. But still, you will have from society. Even if you are from a good family also, but society expects something from you. Again, boys with certain demands. See, usually you just think, maybe in rural areas or in even urban areas, if you see, 10th 12th ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಥವಾ ಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ವೇ, ಬಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇನ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ಮಗ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವರಿದ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. Correct? So it's the same thing. Because for girls, let's say 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He will also, whether she might, the person might be a female or a male, they have experienced Indian life. They know what you are writing. They can empathize with you. So writing should be little bit of ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸಿ, ಹೌ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಲಿಟರಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ಮೂವಿ. ಈ ಮೂವಿಲಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಒನ್ ಸೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಈಸ್. ವೈ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್ ಎಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ವೇ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ organic flow or emotion should come in your essay. Because ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ಸ್ ನೀವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬರೀತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೂವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ಮೂವಿ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ವೈ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಸೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ, 200 rupees ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು. ಎಸ್ಸೆಲಿ ವಾಟ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That is one thing in essay. The other thing is try to go beyond evaluate expectations. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೀರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಅದೂನು ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ
ಬಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ, ಓಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಈ ತರನು ಇದೆ ಅಂತ ಲೈಫ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್. ಅ ಪರ್ಸನ್ who is writing UPSC mains ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ somewhere around 21 to 30 ಏಜ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು. ಸೊ ದೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಏನೋ ನೀವು ಒಂದು 30 years ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ದೇ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ somewhere around 21 to 30 ಏಜ್ ಅಥವಾ 32 ಏಜ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಮೆಚುರಿಟಿನ ಮೀರಿ ಬರೆದಾಗ he will be surprised. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So surprise him with your unique thoughts or perspectives. That is more important. Okay, so here only maybe this topic, just try to pen down certain ideas. I just want ideas, I don't want write up. What ideas or what restrictions that girls have and what demands boys have. So this usually we say brainstorming of an essay ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So before writing ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ I just want what restrictions that girls will have and what demands boys will have. Try to bring down, try to think in a very different perspective. ಏನೇನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. I'll just give 10 minutes time. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಎನಿವನ್ ನೀಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಓಕೆ, so I have told to write about this. Girls are weighed down by restrictions, boys with demands. So in life, what you experience, so what are the restrictions by girls and what are the boys demands that are expected from parents by the boys. So okay, done. 10 minutes is over. Now tell me, what are the restrictions that you experience? So I want from girls side, because see, a boy cannot write what is experienced by girls. Okay, see, you just imagine your life is always about your experience. Some people will be, for example, in life, some people will have too much extreme leftist ideology. Why? Is because they have lot of seen discrimination from capitalism. That's why they have went to that extreme. Some people will be too much rightist ideology because they've experienced that kind of life. It is always, your life is all about your experience. Even if I say something, you not believe. ಕೆಲಸ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ನಾ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್, ಬಿ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ವಾಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Okay, so you're talking about female feticide and female infanticide. Okay, that is one, somewhere that expectation will be there. Okay, then what else? So ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? How you convey that?
ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆನಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ? ಯಾವ ತರ? ಓಕೆ, ಒನ್ ಲೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆನ್ prioritize in such a way that ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಾಸ್ ದಟ್ ಅ ಜೋಕ್? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಗ್ತೀನಿ. ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವರ್ ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ನಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫುಡ್ಡೇ ಬೇಕು. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬದುಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಫುಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ is food, correct? The second is, what are the basic necessity of life? First is food, shelter, then clothes, okay, money. Okay, you need money to buy some things. For example, okay, food, shelter, then health, then education. I think these are the 4 things that you need. ಓಕೆ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು? ಎಜುಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯೋರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫುಡ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಂದಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ it's fine. No, yes is a debate. It's fine. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ತಂದ್ರೆ ಮಗನ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, if you see the facts, let's see the data. Indian women are anemic. Nutrition illa kadme ide. Fact says that. That means you are prioritizing male or male child over the female child. Facts are saying it. I am not saying, family ene irbodu, but facts are saying that children or women have less nutrition. They are anemic compared to male. That means obviously you are prioritizing male child. Correct? Even in food. Maybe nimdu on ಸ್ವಲ್ಪ Gen-Z generation or millennial generation ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸಮ್ವೇರ್ 1970s, 80s, 70s, 80s, 90s ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು ಇದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಫುಡ್. Cooking, okay, that is a restriction. Okay, I agree. Like they expect you to cook also, right? That's a restriction also. Then what else? No, I'm not getting any new idea. I want new idea or new thought. Job expectation from? Okay, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತನಾ? Okay, you are talking about okay. See, there is a gender stereotyping ಇದೆ. So soft jobs ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆರ್ ಈವನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರನು ಪ್ರೆಜುಡಿಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ see just writing the example is not enough. You have to say how they are weighing down. Restrictions ಹಾಕೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? They are saying they're weighing, so girls are weighed down by restrictions. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ yes, good. Usually what I'm saying, you have dreams ಅಲ್ಲ, how you can write, you see ನೋವೆಲ್ ನೋಡಿದ, ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಆ ತರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, let's try to build some kind of emotion like this. For example, a girl who is trying to aim or dream like a Kalpana Chawla, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. You try to write like that, where you bring emotion. She has a dream, but ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. So that brings emotion. ಯಾರೇ ಓದಿದ್ರು
ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಆ ಎಮೋಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಾಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಬೇರೆ 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 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂಥರ ಬರಿಬೋದು, ನೀವು ಒಂಥರ ಬರಿಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಂಥರ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಸಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡಿ. ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಕನಸೆ ಕಾಣ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೈನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಡ್ರೀಮ್. Correct? Both are equally harmful disciplines. So you see, when you get such kind of ideas, you try to elaborate how both are harmful. ಎರಡೂ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ಫುಡ್, ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ಫುಡ್. ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಮೇ ಲೆಡ್ ಟು ಒಬೆಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಮೇ ಲೆಡ್ ಟು anemic or anemic condition. Correct? So both are equally harmful. So try to write like that. That is what they are expecting. Correct? What else? Huh? To learn and certify. Okay, for girls or boys? Girls. Okay. Then for boys, is there any opposite or equivalent way? Okay, okay. Okay, fine. Religious activities will be what kind of, any example that you can give? To be specific, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮನೇಲಿ ಯೂಶಲಿ ಪೂಜೆ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹುಡುಗಿಯರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು, ಓಕೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್? ಅದೇ ಹೇಳಿದಣ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರ ಹತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ they think that person is very weak alva. That is again too harmful, because the type or the mental health issue or that we see today in 21st century is again because of that alva. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಶಲಿ ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಹುಡುಗರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ, that is up to you, but somewhere that depression we have faced somewhere in life. Correct? So expecting not to cry is a sin actually. Correct? So you write like that, Andre. You write in that way, where women need to be little bit stable. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ, ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದರ್ ಓನ್ ವೇ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ okay, okay, okay. Controlling in what sense? Okay, so it is always she cannot take her own decisions. Okay, that is restrictions. Okay, fine. Any example that you can give where woman cannot take her own decision? Okay, I got that way, but what is it? Can you give an example where woman is not able to take her own decision, or the decisions are imposed on women or girls? Oh, marriage. Okay. Okay, it's even today, marriage. Okay.
No, at least in 21st century now, do you think marriage is imposed? I believe in 1980s, in my mother generation it was there, but now? In what sense? See, I don't agree that marriage are imposed directly on women today. But you will have a different form. Did you get my point? See, for example, evaluative impressed. For example, don't write an example like that, okay, women are not allowed to take up jobs. Don't write that. See, you are here to take up jobs, right? Your parents are allowing you to do that. But there will be restrictions. Write that. So, I think I had read somewhere in some, so she has written in such a way that now in 21st century, women are taking up jobs. There is a person in Bangalore. She's doing an IT job. All that. But when she comes home, she has to take up the household chores also. Correct? Even though she is doing a job, but the responsibilities are not equally segregated. Again, she has to do the household work when she comes home. That is a restriction. Write like that. Don't write an example of 1980s or 1990s. That will not apply now directly. Correct? So that's what I'm asking. Okay, marriage, I agree, but in what form? See, in our parent generation, let's say, my mother and father says they're not seen each other's face properly before the marriage. They saw their faces on the day of marriage. That might be the case with your parents also. At least from rural India. Correct? That example of 1980s or 90s. Not now. What can be a different form of that example? Okay, dowry. Huh? What kind of freedom? School days. Okay. So in school days, school trip used to be there, na? They used to send male kid, not the female kid. That okay. Now I'm asking about marriage. In what form there is a lack of decision taking? Okay, that I agree. That might be there even today. Then, even in the process of marriage, because now you have love marriages, you have intercaste marriages, you have inter-religion marriages, different marriages, correct? But you will still have some kind of restrictions there also, correct? So try to write in that way. What else then? Now you want very surprising examples. See, for example, I'll just say, I usually see some things in which where I get disturbed somewhere. For example, there will be some comments from the conservative people. Let's say when a rape case happens, or you see rape case or some sexual harassment, then some people will say, right, it is because of the inappropriate dressing of a girl or a woman. You have seen that debate also. Some politicians will say, or even I think there was some harassment case in Bangalore itself at night, 10 o'clock, 11 o'clock, like that. Some politician has said that why she has come at 11 o'clock outside. And that is a very, where people have to think. See, that is a restriction. For example, first of all, the word of inappropriate dress is somewhere subjective. Now, let's say, according to them, let's say some girl has worn some inappropriate dress, let's say. Then, what is the problem there? The problem of perspective is a problem. Like, a person who is seeing that is a problem, right? That is the actual issue. Not a girl who has just what she wants. Correct? That is again a restriction or a deep philosophical thought you have to write. What I am saying is, see, that might look, sir, atarada bari bohoda anta yarga ansutta atara? Yarga ansutta ee ತರ bari bohoda sir paper alli anta? See, atara bardagle ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸೋದು, okay, this person has clarity. See, a person with clarity will speak. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
So when you write something, you should have the clarity and what you are writing. With that, the confidence will come. If you write those kind of examples, then definitely evaluator will be surprised. Okay, what he is saying is right, or what this person is saying is right. The problem is that girls will have restrictions about dressing also. But there, the problem is that how boys are perceiving it. Correct? You have to educate the boys, not the girls. Isn't it? So that is what you have to bring in. Okay. So when you're writing what your value is or what essence you are bringing to that idea or the paragraph, that is very important. Okay. So try to bring that own your thought process, which is your own original idea. See, ಆತರ ಯಾರು ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You might have a number of thoughts. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಪಕ್ಕದವರು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That brings that originality. Okay. So what other issues that you see, which are very maybe double standards, I say. Puppet leader, any example or context? Okay, Pati Panchayat. You know the word Pati Panchayat? Even though you have a reservation for women in the Panchayat elections, but at the end, who are working is the husband of that lady, which we call it as Pati Panchayat ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಇವರು. I'm saying work at least. That power enjoy ಮಾಡೋದು the Pati of that person. Okay, then sports. In what way? Okay, in what way in sports? For example, in what way they are restricted by? Okay, sports ಗೆ ಕಟ್ಟಂತ. Okay, I agree. Sports ಇದೆ. Boys ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Okay, okay, fine. Then okay, girls ಯಾವ ತರ restrictions ಇರುತ್ತೆ? Okay, yes, that is also right. So usually in movies or any art form, if you see more of commercial art forms, women are usually seen as objects. Correct? See, you are 20 plus age persons. I believe you understand many things. So see, they will be expecting the same thing. Correct? You have to write honestly what you are thinking. If your thought process has that kind of wisdom, that's enough to write or say your ideas. Okay, you can just tell me the points. Sit, please. Okay. Okay, good. Okay. 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 So, one thing is, think from the angle of all these different spheres, so economic, political, history and all, but don't try to impose those words. Otherwise, it becomes a GSSA. And if you start from here, girls and boys, you can bring nation, world, all that. Correct? Don't bring too much also, because the essay says that girls and boys do equally harmful displays. How it impacts those both? How it impacts girls and boys? Don't deviate too much from the topic to bring India, nation, world, all that.
You can write, okay, demographic demand of the country will be, somewhere it will not be in a good way. Okay, you can write like that. So at the end, the focal points are your girls and boys, or girl and boy. It should literally cycle in that manner only. Girls and boys, how it impacts them. So it is not a GS essay where how it impacts a nation or a world, that is not asked here. So you have to again come back to girls and boys only. How it impacts them, how it impacts their life and their decisions, how the thought process. Comparison should be there. Okay, good. Whatever she said is right. I'll just read some of the increased perceptions of that. Okay, someone has said temple entry restrictions is there for women. Okay. Still, marriage is imposed with emotional blackmail. That's what someone said. See, even certain art forms are, for certain, it is restricted to certain gender only. For example, dance. Dance should be done only by the women or girls. Correct? Like that. So dance is restricted to women. Sports should be restricted to men, or something like that. Correct? A girl, child, you will art forms only, you have certain divisions. Okay, someone has said the husband should earn more than his wife when both are in job on them. So, in Bangalore, especially in the IT sector, the husband and wife will not know their salaries. Most of them will not tell each other their salaries. Because again, there's a competition that comes. If wife is earning more, then his ego will be hurt. Correct? That will be there. Now, even from the childhood, if you see toys, someone has talked about toys. Toys for girls and boys will be very different, and you have color also. For example, pink and some color. Even if you see, for example, bicycle, pink color. So you have throughout your childhood, you have certain, those divisions. And even in terms of upbringing of the children also, more responsibility lies with the woman, right? Normally, you see. Okay, then what else? Any other? STEM education. Okay. So in STEM education, like all your science, maths, technological, this one. So if you see, even in India, the participation of girls are less only. Okay, in that way also. So it is a restriction because I have personally seen in my extended family that a girl should do arts or commerce. She doesn't have that thinking capability to understand science. I've seen that. Maybe you have not experienced, but someone has experienced that. Girls should do arts or commerce more. The parents will try to push. No, science is very difficult. You cannot understand that. Anything. You can see. That means whatever you are saying, that comes under your idea only. Dreams again. Correct? It's a broad idea. What you are saying is broad idea. Then, okay. So broadly, one for essay writing, don't wait for any insights that will be given by someone else. Start writing, but how many of you have good
writing skills, or who have the habit of writing a poem or a story, or who have the habit of writing a diary daily, because those people will have good skill on how to put your thoughts on paper. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಥಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ. ಎಸೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ, ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ 1 page a day. So slowly you will understand that friction between your thoughts and paper will reduce. ಥಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆಯೋಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, so any general doubts or issues that you face? Okay, that see there can be this way also. So how many of you thought that okay, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? You have felt that? Yes. Okay, some people I'm saying, how many boys have felt that ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು? ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ? ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆನಂದ್ರೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಷರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಟ್ರೋಮಾ ಇಂದನೂ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಬಿ ಬೋತ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಸಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಿಸ್, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ಮೇಲ್ ಜನರ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಗೆ ಗರ್ಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪಥೈಸ್ ವಿತ್ ದಮ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಪಥೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಈವನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ? 100% ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ? Okay, so I'll just ask this very basic personal question. Don't take it in a wrong way. Do Brahmin community in India, do they agree that caste discrimination is there or not? Yes or no? No, I'm just saying. ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? So let's say in India, in caste hierarchy, Brahmin community is at the top. Ask agree ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay. Then you have other communities also. Why I'm saying is this: recently, so I have done my engineering. So some of my friends are in Europe, US ಇದ್ದಾರೆ. So usually ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ meet ಆದಾಗ, so I usually mark certain my Brahmin friends also for something. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇವಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ US ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. I just say don't take it a wrong way. I'm not saying any community, but I'm just saying this. But one of my Brahmin friend recently said that Ali, he's in Netherlands, so yaro French manager anta avrige, he just came and told, okay, there are a lot of Chinese people today in the bus anta eno helidrante. So it was little bit of racism. A toning it's a racism. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ರೇಸಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಚೈನೀಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ,
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ when he experienced that discrimination in other country, then he realized that. He didn't realize in India. He realized in some other country where he faced discrimination. So, the life is all about experience. When you experience the discrimination, then you will understand. Otherwise, you don't understand, you don't accept also. Got it? So that's why, see, even there are very rational people with wisdom, even from Brahmin community. ನಿಮಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ? ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಯಾರವರು? film maker. Okay, a great filmmaker from Kannada language. So he belongs to a Brahmin community. He says why he started filmmaking, and he is most of the films. It is Dvipanta movie there. All his movies are award-winning movies, not commercial movies, award-winning movies, very artistic movies. So Dvipanta ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೂವಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, I am from a Brahmin community. Our ancestors have done lot of discrimination to other sections of the people. Now it is my responsibility to bring awareness in the people, among the people, about that. So his movies always talks about social justice and this discrimination. He is a Brahmin. So don't think that okay, he has understood when he saw the society and he empathized with them. There are people from the Brahmin community who are fighting for social justice. Okay, so the wisdom is not always about your experience, it is always about what you learn from the society, from the life of others also. So that's why when you read some books, you get lot of awareness. Correct? So adikena usually andre essay especially I suggest for essay read novels, not fictional novels. Fictional novels are not useful. Non-fictional novels, something which talks about, let's say, development or life or what are the different aspects of society. So try to read novels about those things, and try to read, if you get some opportunity to read some of the speeches of the great leaders of the world. Gandhiji's speeches, Abdul Kalam's speeches, Mandela's speeches, different speeches, where they have shared their life experiences. There you will get lot of insights, ideas, stories to write an essay. Okay, so that is the homework that you can do for essay. Don't try to read your GS books to write an essay. That is a very bad idea, because the types of topics that are asking is not at all related to GS now. And even if you try to bring GS here, you are killing that essay. Okay, the essence of the essay is philosophical, where you need to talk about life experiences or different ideas that you have heard in your life or from different leaders. Okay.